Okay, I guess we শোনা যাচ্ছে? yes, হ্যাঁ বলেন, sure. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে হচ্ছে যে ল্যাব 5 এ একটা এক নম্বরে ছিল টেবিল ছিল, তো ওখানে নিচে লেখা ছিল একটা ফাংশন নিয়া ভ্যালু, মানে ফাংশনটা আর কি বলা ছিল। তো সেই ক্ষেত্রে কি আমরা কি মানে কার্ভ ফিটিং করে দেন ইন্টারপোলেশন করে দেন হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব, নাকি যেহেতু ফাংশনটা দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ফাংশনটা লিখে ইন্টিগ্রেশন করব? ফাংশন যদি ডিরেক্ট দেওয়া থাকে ফাংশনটাকে ডিরেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। স্যার মানে টেবিলও দেওয়া আছে সাথে আমার ফাংশনও দেওয়া আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার মানে ফাংশন থেকে তো করতে পারবো, আমাকে তো কার্ভ ফিটিং তাহলে করতে হচ্ছে স্যার, না তাই না না না, ফাংশন দেওয়া থাকলে ফাংশনটাই ডিরেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন, সমস্যা নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। Okay, so we will solve some example problem today as we solved in the previous problem solving session. We will see, first of all, I will discuss about the assignment once again regarding the problems of assignment, because you will expect that type of problems. The assignment was mainly based on numerical differentiation, right? The two problems that have been given. The third problem is considered as bonus problem. So if you have time or if you can attempt that, you can do, but if you don't attempt that, that's all right. But the two problems you must have to submit. First two problems are related to numerical differentiation. So I will come back to the assignment problem and numerical differentiation. We will start from numerical integration, then we will solve a problem from roots of equation, and then we will discuss the problem of the assignment. Okay, so one problem from numerical integration, then we will solve one problem from roots of equation, and finally I will discuss about the assignment problems that's based on numerical differentiation. Okay, so let me share my screen. By the way, if you have any query regarding anything, you can share today. Okay. Okay. স্যার ওই ফারুক যে অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলতেছিল মানে অ্যাসাইনমেন্ট 5 এ, তো ওইখানে তো আমাদের প্রথম টাস্কে হচ্ছে আমাদের ইয়ে দেয়া নাই, মানে আমাদের ফাংশনটা দেয়া নাই, কিন্তু পরে বলছে যে এই ফাংশনের সাথে কম্পেয়ার করতে, এই ফাংশনের ইন্টিগ্রেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে। তো সেক্ষেত্রে তো আমরা টেবিল থেকেই ডাটাগুলো নিব, তাই না স্যার? যদি শুধু প্রথমটায় টেবিল দেওয়া থাকে তাহলে টেবিলটাকে আগে কার্ভ ফিট করাই নিতে হবে। ইন্টিগ্রেশনের জন্য তো স্যার কার্ভ ফিটিং এর দরকার হয় না। ফাংশনটা লাগবে না, ফাংশন লাগবে না। স্যার হ্যাঁ স্যার, এই স্ক্রিনটা কি একটু শেয়ার করি স্যার, মানে স্যার একটু বলতে তাহলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ বলেন, স্ক্রিন শেয়ার করে বলেন। আচ্ছা স্যার, ওকে স্যার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? দেখা যাচ্ছে, আপনার স্ক্রিন দেখা স্যার যাচ্ছে। এই যে এই পার্টটা স্যার, এই যে এখানে স্যার এই পার্টে যে স্যার এই যে ফাংশনটা দেওয়াই আছে, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার এই পার্টটা যখন মানে এই পার্টটা যখন সলভ করব, তাহলে কি আমি ফাংশনটাকে যেহেতু এখানে বলে দিতেছে যে ফাংশনটা, তাহলে আর সেই ক্ষেত্রে কি করব, মানে কি মানে যেহেতু আমি জানতেই পারতেছি যে এই টেবিলটা হচ্ছে এই ফাংশনের, তাহলে এক্সট্রা করে কি আমার কারেন্ট ফিটিং এর দরকার আছে? আমি জাস্ট ইন্টিগ্রেশনটা করলে হচ্ছে না? আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে যেহেতু ফাংশনটা বলে দেওয়া আছে আর আপনার এক্সট্রা করে কার্ভ ফিটিং করার দরকার নেই। এক্সটা ধরে আপনি এক্সপেরিমেন্ট 1 এর ক্ষেত্রে মানে ইএক্স 1 এর ক্ষেত্রে তাহলে তো আমাদের ওটা করতেই হবে, তাই না স্যার? ex1 এর ক্ষেত্রে ধরেন ফাংশন ধরেই করতে পারেন, যেহেতু এখানে টেবিলটা। স্যার ইএক্স 1 এ তো স্যার আমাদের ফাংশনটা বলা নাই। না না, ex1 এ এই কোশ্চেনটা তো ex1 এর মধ্যেই আছে। না না না, ওই যে প্রথম পার্টে আর কি, প্রথম পার্টে উইথ এ ইজ ইকুয়াল টু এইচ, কিন্তু স্যার যেটা মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যদি এই টেবিলটাকে আমি কার্ভ ফিটিং করি ঘুরে ফিরে, আমি তো ex এর এই গ্রাফটাই পাইতেছি, তো সেই ক্ষেত্রে তো আমার তো এক্সট্রা তাহলে বলে দিতেছে, তাহলে তো সেই এক্সট্রা ভাবে তো করা দরকার হচ্ছে না আমি মনে হয়। না আমি বলতেছি ওটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্টের জন্য, সেকেন্ড পার্টের এবিসি এর জন্য, কিন্তু ফার্স্ট পার্টের এবিসি তে তো আমাদের ওই। আচ্ছা স্যার একটু বলেন তাহলে, না আমার কাছে স্যার ক্লিয়ার না স্যার। আচ্ছা আমি বলছি, যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ওই এখানে ফাংশনটাই ব্যবহার করতে পারেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, টাকে ব্যবহার করে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন, ইন্টিগ্রেট করে তো নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা পাবেন, তাই না? ওই h সমান 0.2 0.4 0.6 যেগুলো দেওয়া আছে, ওই তিনটার জন্য ex ফাংশনটা ধরেই ইন্টিগ্রাল রেজাল্ট গুলো বের করবেন নিউমেরিক্যালি। আর ট্রু ভ্যালু যেটা সেটা কম্পেয়ার করবেন হচ্ছে অ্যানালিটিক্যালি ইন্টিগ্রেট করলে যা আসতো, মানে হাতে ইন্টিগ্রেট করলে যা আসতো সেইখান থেকে এরর ক্যালকুলেট করবেন। ঠিক আছে, তাহলে স্যার আমাদের কার্ভ ফিটিং করতে হচ্ছে না, জাস্ট ইয়া করে মানে হ্যাঁ এটাতে কার্ভ ফিটিং না করলেও চলতেছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার।
তাহলে স্যার ডাটা টেবিলের কাজটা কি এখানে? ডাটা টেবিল আপাতত ইগনোর করতে পারেন, চাইলে ডাটা টেবিল ফিট করাও করতে পারেন, করে দেখতে পারেন, দুইভাবেই করে দেখতে পারেন, ডাটা টেবিল ফিট করাও করে দেখতে পারেন। ডাটা টেবিলটা আসলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডাটা টেবিল থেকেও আসলে করা যেত এবং ওইটি করলে ভালো হইতো, তবে স্যার, এখানে আমি তো ওইভাবেই করছি, ওই আমাদের ইগুলা হ্যাঁ তাইলে আলাদা সমস্যা আলাদা নাই, যদি করে। ওভাবে করে থাকে তাইলেও সমস্যা নেই। আর স্যার আমি স্যার ওই ফাংশনটা যেহেতু দেওয়া ছিল ফাংশনটা দিয়ে আর ঠিক আছে, দুইটাই ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। Okay, so we will solve a problem regarding numerical integration first, then let me share my screen with you. Then so here is the first problem. We have been given a data table, right? Here is the value of x. Let's assume we have been given, we are solving a problem from numerical integration first. So this problem is related to numerical integration, and I am disclosing that this problem was given in the previous semester. So I am actually solving a problem from the final simulation exam of previous semester. Okay, so here we are considering, let's assume we have been given a rod, cylindrical rod which has x as the length. Okay, this x parameter is related to the length of the rod. This rho is the density. This rho is the density of the rod. You will be given a stem, like you will be given a paragraph and a scenario, and then this data table has been given. So this x is the length of the data, rho is the density, and this s is the cross-sectional area. Okay, so you will be given a stem, a scenario. আপনারা তো সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়ে আসছেন, তাই না? আপনাদের তো একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকে, ওই টাইপের ধরনের একটা সিনারিও দেওয়া থাকে। Okay, so based on the stem or based on the paragraph given, this data table has been provided. The x is the length of the rod, and rho is the density, measured density, and AC is the cross-sectional area. So if it's cylindrical in shape, then its cross-sectional area would be this, right? So this is the cross-sectional area A. And there is a relation in between to determine the mass of this rod. Let me copy that as well. So this formula is given to determine the mass of the rod. So this is actually a problem regarding physics. Okay. So if we want to determine the mass of the rod, what we have to do, we have to integrate this thing. Okay, we have to integrate the density and the cross-sectional area with respect to x. So this data table has been given, and we have been asked to find the mass of the rod. This is our task. তো স্যার এখানে কি স্যার তাহলে একটা কাজ তো করা যায়, তিনটাকে স্যার অ্যারে নিয়ে দেন স্যার রো এন্ড ক্রস সেকশনাল এরিয়াকে যদি আমরা কন ফাংশন দিয়ে যদি স্যার মাল্টিপ্লাই করে দেন যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে তো হবে, তাই না স্যার? হ্যাঁ, কন ফাংশন দিয়ে ঠিক গুণ করব না, আমরা গুণ করব ডট ইনটু দিয়ে করব, আমরা এলিমেন্ট ওয়াইজ তো আসলে মাল্টিপ্লাই করতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so how we can solve the problem? The first thing is we have to determine the x and y, right? If you want to integrate something, the x is, we are integrating with respect to the length, right? Dx. So this is our x variable, and we can write the mass as this if we wish. 0 to, so x equals 0 to x equals L. This is our limit. Let's assume the length of the rod is 10 meter. The length of the rod is given as 10 meter. So capital L is 10. So we have to integrate it from 0 to 10. We have to integrate it from 0 to 10, and the y variable is this, right? We may consider this part as our y variable. We can consider it as our y, or f of x, the function of x. স্যার 10টা কেমনে আসলো? Let's assume it's given 10টা ধরেন দেওয়া আছে, ঠিক আছে? Let's assume the length of the rod, 10টা কি স্যার লেন্থটা? length, হ্যাঁ, রডটার লেন্থ হচ্ছে গিয়ে 10, ঠিক আছে? This value is given as well.
Okay. So we have to integrate this function with respect to x, right? As this is our independent variable, we have to integrate this function. So first we have to determine the value of this rho and a multiplied, right? We have to multiply the rho and a together. So this f of x is this portion. If I want to write this, f of x is actually rho x times ax, right? So we have to make a data table. We have been given this thing. We have to make a data table that's the f of x, right? F of x is the multiplication of these two. So we have to multiply these two, then these two, element-wise multiplication. And we are not going to do this multiplication by hand. We will do this using MATLAB. As we have MATLAB with us, why we are going to calculate it using hand calculation. Okay. So you have to multiply these two and get this value, then multiply these two. And the x values are already given. The x values are already been given here. So let's try to solve this problem using MATLAB. So if you have been seeing the problem, I guess you all have the code for trapezoidal rule or adaptive integration code, right? Let's assume we are going to use the adaptive integration. Okay, let's assume we are going to use the code for adaptive integration. Okay. যে কোনো একটা ইউজ করা যাবে যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারেন, হ্যাঁ সমস্যা নেই। যদি কোনো which one is better, sir? adaptive integrationটা comparatively better হবে. If you use the trapezoidal rule, that's fine. If you use the code for adaptive integration, that's fine as well. But if you try to compare in between which would be better, or in case of efficiency, the adaptive integration code might be better because we don't have to set the h value or this type of thing, right? Yes, sir. Okay. So by the way, one other thing I should discuss, that's here we have data points, right? We have data points. We don't have a continuous function with us. We have the x values and the y values. The f of x is a y value, right? So we have x and we have y, but we don't know the expression of f of x. Yes, sir. We have to make the expression using the Lagrange polynomial. Exactly. So what we can do, we have to fit the curve first. So the first thing is we have to prepare this data table, and we will do this using our code. So we will get, by the way, is my voice getting distorted? No, sir. Okay. No, sir. Okay. So if we break down the problem, the first thing we have to do is we have to determine the x is already given. আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে। ফার্স্টে দেখে ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়াল দিয়ে ইকুয়েশন বের করব, এটা বুঝবো কিভাবে স্যার? মানে অন্য ভাবে করা যেত। আচ্ছা, বলতেছি। So the question is, how will we understand whether we need to use curve fitting or not, right? That's the question. So if we look at the code for adaptive integration, let's have a look at the code for adaptive integration. Let's assume we are using the code for adaptive integration. Adaptive integration. Okay, let me share my whole screen. Is my whole screen visible? No, sir. Okay, let me share the whole screen. Okay, I guess my whole screen is visible now. Okay, so Yes, sir. okay, thank you. So here is the code for adaptive integration. So if you have a look, the code for adaptive integration to run properly, we have to define a function first. So this is the code for adaptive integration. We have to define the function first. Then we have to set the lower limit and upper limit, error value or the tolerance value. Then we will get the integration result using the adaptive integration function. We have the adaptive integration function here. It actually uses the idea of trapezoidal rule. But the main thing is we cannot give input any data table here, right? If you look carefully in this code,
Yes, sir, exactly. The only way to use this code is to give input of the function, right? The function of x, the f of x that we have to use here. But in the given statement, we don't know what is f of x yet. F of x is unknown to us. Exactly, sir. Right? So whenever you are facing this type of problem, like you have been given a data table, but you have to use the function, then the first step you have to do is to fit the curve using interpolation. Okay, Lagrange polynomial you can use. স্যার স্যার এখানে তো আমাদের স্টেপ গুলো সমান, মানে এক্স এর স্টেপ গুলো সমান, তাহলে তো আমরা স্যার ডাইরেক্ট আমাদের যে ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা গুলো আছে ওগুলা ইউজ করতে পারবো। এক্স এর স্টেপ গুলো কিন্তু সমানও না আসলে। না স্যার সমান না, 2 এর পর 3 ও না, সমান না, 1 2 এর পরে সমান না আসলে। স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে। So let's fit the curve first and get the polynomial, and then we will put the polynomial here. We will put the polynomial here and we will get the result of the integration. Okay, so first use the Lagrange polynomial code. স্যার আমরা ল্যাগ্রেঞ্জটাই কেন ইউজ করলাম, মানে অন্য অন্য কিছু করলাম না? We may use regression as well, but as we have more data, it's better to use higher order regression. Second order regression might not be better in this case. So for curve fitting, good question, why we are using Lagrange polynomial, right? Why we are not using any other type of thing? So if you can recall, we have two type of options for curve fitting. What were they? স্যার ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়াল স্যার আমিও স্যার যেটা দেখলাম, মানে আমাদের কার্ভটা আর কি স্যার প্রত্যেকটা পয়েন্টস গুলোকে ভালোমতো স্যার রিপ্রেজেন্ট করতে স্যার পারে। সেকেন্ড অর্ডার রিগ্রেশন দিয়েও করে দেখছি, মানে একদম মানে স্যার ভ্যালুস গুলো স্যার আসে না, স্যার কার্ভ গুলো আসে না আসলে ভালোমতো। Exactly. So we have two type of options for curve fitting. First one was the regression, and the second one was, or first one was the interpolation, and the second one was and regression, right? So in case of interpolation, let's recall what was interpolation and what was regression. In case of interpolation, we assume there is no error, right? If you can just recall. Yes, sir. একদম বিন্দুগুলো চেক করে। Exactly. In case of interpolation, we assume there is no error in our data points, right? We assume that. So our fitted curve will go exactly through the data points. Our fitted curve will exactly go through the data points. But whenever we are using regression, we are assuming that our data has some error. Where was regression? So whenever we are assuming regression, we assumed that our data is erroneous, right? So our curve will not exactly pass through the points. Rather, it will try to minimize the error. And one more limitation that we had, we only learned first order and second order regression, not higher order regression, right? In case of regression, we learned the linear regression, and in polynomial regression, we learned only second order regression. So we have more option, like we have higher order regression, we have nth order regression if we wish. Yes, sir. And sir, from the data table, we cannot assume that what kind of a regression that it will represent, third order or Exactly. Higher order. Sir. Exactly. But a Lagrange polynomial can do that. Exactly. That's why actually we are choosing interpolation. So in case of regression, the linear regression is the first order regression, right? This is the first order regression. And we have higher order regression. We also learned about second order regression. But we have third order, fourth order, fifth order, and nth order regression as well. But which order we are going to choose? That's the question, right? So based upon the data, it's a bit difficult to choose whether we should choose second order or third order or fourth order polynomial. That's why the best thing we can do, we may assume that our data is error free and we can simply go for interpolation. Okay. So in case of regression, sometimes it's difficult to choose the order we need to fit. We need to fit the curve. So better
go for interpolation instead of regression, because whenever we are using regression, the main concern is which order polynomial should we fit? That's a question. So rather we should choose interpolation, and interpolation we learned about Lagrange polynomial. So we are using the Lagrange polynomial code here. Sir, because it is not linear. That's Yes, Lagrange polynomial won't be linear as well. Lagrange polynomial give us a curve always. Okay. okay. So whenever we have been given a data table, the first thing we should do, we should attempt to fit the curve using interpolation and Lagrange polynomial. So let's do this here. We had the code for Lagrange polynomial here. We had the function. By the way, you may use the codes as well in the simulation exam, like the previous exam. So make sure you upload the codes in a suitable drive or anywhere you find suitable, then you can access the codes from there, or any Word file or wherever you find it suitable. Yes, sir. Okay. So we have the X values. Let's give input of the data. X is 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10. So let's give input 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10. So this is our X. Let's assume we have the row and we are defining row as R array. So this is our row, the density. Okay. The row has 4, 3.95, 3.89, 4, 3.95, 3.89, 3.80. 85, I guess. oh, 85. Sir, no, 89. 89, Yes, sir. 89, 89, 8060. একটু মনে রাখেন। 89, Okay, স্যার আমার লিখছি স্যার আপনি আচ্ছা, ওখানে আচ্ছা, thank you. 89, তারপর তারপর স্যার 80, 3.80, তারপর 3.60, 3.41, 3.41, 3.30. 3.3. So we have So all it's a these. comma then. Exactly. So we have these data for row. We have the cross-sectional area A. Let's give input A. A কি লিখেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে একটু এটা বলুন। So the A 100. স্যার 103, 106, 110, 120, should be 133, 150. Thank you. So we have the X, the length array, we have the row array, we have the cross-sectional area array, and then we have to multiply the row with the cross-sectional area, right? So we have to multiply it using the dot operator. If you can recall, the dot operator provides element-wise multiplication. We have to multiply it element-wise, right? Because for X equals 0, we have to multiply these two values. For X equals 2, we have to multiply these two values. Similarly, for X equals 3, we have to multiply these two values, right? So we have to use the dot operator. If you can recall, let's assume we have been given an array called A. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we have one other array B. Let's assume it has 100, 200, 300, 400, 500, 600. Okay. And what we want to do, we want to multiply this 1 with this 100. We have to multiply this 2 with this 200, this 3 with this 300. This thing we are calling it the element-wise multiplication. Okay, element-wise multiplication. And for element-wise operation, we use the dot operator, the period operator. Okay, so what we have to do, we have the A, we have the B here. We will use dot into. Dot into means we want element-wise multiplication. Let's hit it, and we will see 1 is multiplied with 100, so we are getting 100. 2 is multiplied with 200, so we are getting 400. 3 times 300,
we are getting 900. 4 times 400, we are getting 1600, and so on. Okay, so whenever we need element wise operation, you should use the dot operator. That's the thing I'm trying to say. Okay, so we will use this thing here. Let's assume this is our y. So this y should be r. R dot star a. Exactly. So we are using the row with the cross sectional area, and we are getting our y. So this is our x now, the x data table. We have the y data table with us, and then we are just calling the Lagrange polynomial function with this x and y. Okay, so this p array will hold the coefficients after fitting the curve. Okay, let's run the code. So here is the p array. So I guess a second order curve would be fine as well if you wish. Second order regression could do here. স্যার As তাহলে it- আমরা স্যার রিগ্রেশনটা ইউজ করতে পারতাম। Yes, if we wish, we can use second আচ্ছা order. ল্যাগ্রেঞ্জটা আর কি মানে স্যার মানে Safe side এ সেফ আর কি হ্যাঁ, এটা মানে safe Lagrange মানে polynomial ইউজ করলে আর অত টেনশন করা লাগে না। এক্সামে তো অত সময় থাকবে না, একটা ভুল গেলে তখন আর কি। হ্যাঁ, তবে এই যে ডাটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমরা চাইলে এটা একটা প্যারাবোলার অর্ধেকের মতন, তাই না? প্রায় যে আমরা সেকেন্ড অর্ডার রিগ্রেশনও চাইলে ইউজ Yes, করতে sir. পারি। So the easiest or safest way is to use the interpolation, but after having a look at the trend of the data points, we can now decide that if we wish, we could use the second order regression as well, as it looks like half of a parabola, right? Second order curve would also do. Yes, sir. Okay, so our main concern is with the polynomial coefficients. That's the thing we have here. Okay, we are not actually focusing on the curve right now. We want to focus on the coefficients that we have. So let's take a snapshot. So this is the coefficient we have, right? As we are having this coefficient, it would be the constant part. It would be the constant part. Or if I want to write, it will Exactly, have sir. x to the power 0. Right? It will be x to the power 1, x to the power 2, x cube, x to the power 4, x to the power 5, and it would be x to the power 6. So our polynomial f of x will look something like 0.0008 x to the power 6 minus 0.0222 x5, 0.2634 x4 minus 1.5175 x cube. I guess you can understand what I'm trying to say. Minus 1. So the same thing you will have to do in case of the assignment. You have to do the same type of thing. হ্যাঁ কিন্তু স্যার এতটুকু পর্যন্ত স্যার আমিও বুঝছি স্যার এরপরে স্যার আর কি নিতে হবে আর কি ইনপুটটা হিসেবে ওটাই বুঝতেছি না স্যার আচ্ছা, মানে এই কোড যে থেকে ডাইরেক্ট দিতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ মানে স্যার ভেঙে ভেঙে এই যে হ্যাঁ পুরাটাকে আর কি স্যার মানে তখন আর কি ইনপুট হিসেবে দিতে যাচ্ছে যেন স্যার ও ডিফারেনশিয়েট করতে পারতো ওটা আর কি পারতেছি না স্যার। আচ্ছা ধরেন আমরা তো পলিনোমিয়ালটা পেলাম, এটাকে আমরা এখন ডিফারেন্সিয়েশনে কোডে জাস্ট ইনপুট দিয়ে দিব, তাহলে তো কাজ হয়ে যাবে। Okay, so we have found the function of x. So we have already determined a relation in between x and y. So now we will move on to the code for adaptive integration. So where was the code for adaptive integration? Adaptive integration. Okay, so we have the code for adaptive integration here. So here is our function, right? And we are inputting it as an inline function, So we will just give input of the function here. We have 0.0008 x to the power 6, right? So 0.00 ও স্যার একবারে তাহলে কি দেওয়া যাচ্ছে না স্যার? একবারেও দেওয়া যাবে, ওইটা তখন হচ্ছে ইয়ে আকারে ব্যবহার করতে হবে। পলি ছিল না আমাদের, পলি একটা পলিভ্যাল
হ্যাঁ পলিভ্যাল ইউজ করতো, হ্যাঁ পলিতে তো আমাদের রুট গুলো দেওয়া লাগতো, পলিভ্যালটা ইউজ করতো। পলিভ্যালে এই তাহলে কি অ্যারেটা তাহলে কি মানে স্যার পলিভ্যালের মধ্যে পি যদি আমরা ইনপুট করে দেন স্যার ওই X এর পলিভ্যালটাকে corresponding, স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাকে স্যার মানে কিভাবে করা লাগবে, মানে স্যার পলিভ্যাল করে ওকে। কমা এক্স করলাম we had তারপরে one other function in MATLAB that's called the polyval, if you can recall. This polyval function provides the value of any polynomial for any given x, provides the value of any polynomial for any given x. Let's assume we have this f of x as our polynomial. So if we want to determine the value of f of x for any certain x, like we want to determine f of x for 0, then we can use the polyval function as this. Polyval pass the polynomial array. We have the polynomial array as p, right? The previous case we see the Lagrange polynomial code. Our array was stored in the p variable, right? So we can give the p value here, polyval p, comma, then for any given x we can determine the function value. Okay, so for any given x we can define the x as an continuous array or any large array. So if we put 0 here, we will get the value of this function for x equals 0. তাহলে কি মানে স্যার ইনপুট হিসেবে এরকম স্যার একটা পলিনোমিয়াল স্যার দেওয়া যায় না, মানে স্যার ওই যে পিটাকে দেয়া একবারে যাবে। ইনপুট হিসেবে ওই দেয়া ইসের যাবে। মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওটা আপনাকে ক্লাসের শেষে দেখাবো না, আপাতত আচ্ছা 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 না বলি। ওকে স্যার ওকে ওটা করা যাবে, ওটা করা যাবে ওকে স্যার ক্লাসের শেষে। একটু এই পার্টটা একটু রিপিট করতে পারবেন স্যার? তার মানে স্যার যেমন ভ্যালু গুলো যেমন অ্যারে আকারে আসতেছে না, তো অ্যারের এলিমেন্ট যদি আমি মেনশন করি তাহলে তো মনে হয় যে তাহলে আমার ডিরেক্ট ভাবে এক্সট্রা করে বসানো লাগতেছে না। মানে অ্যারে আকারে যেহেতু মানে ভ্যালু গুলো মানে আউটপুট আসতেছে, তাহলে হচ্ছে আমি এলিমেন্টটা নিয়ে তারপরে এক্স টু দি পাওয়ার মানে যেভাবে আসে আর কি। হ্যাঁ মানে ধরেন আমাদের আসলে একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন। আচ্ছা আমি আপাতত অ্যাডাপটিভ ইন্টিগ্রেশনের কোডটা দিয়ে সহজে দেখাই দিই, তাহলে সবার জন্য সুবিধা হবে। তারপরে যদি আপনারা চান যে পি দিয়ে একটু কোডে মডিফাই করতে হবে, ওইখানে তখন পুরো অ্যাডাপটিভ ইন্টিগ্রেশনের কোডের ভেতরেও আসলে মডিফাই করতে হবে, না হলে ওটা কম্প্যাটিবল হবে না। Let's keep things simple for now, okay? Then we will discuss Okay, sir. more if you wish. Let's keep things simple. So we have found the polynomial function, we have found the coefficients, and we will just give input to this function in the adaptive integration code for now. Let's keep things simple. So we have the adaptive integration script here 0.000. স্যার ওই কোএফিশিয়েন্টটা কি আমরা ওই যে রো আর ক্রস সেকশন গুণ করে পেয়েছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে এই যে আমাদের রো ছিল, ক্রস সেকশনাল এরিয়া ছিল, এই দুটাকে গুণ করে আমরা আমাদের ওয়াইটাকে ফর্ম করে দিয়েছিলাম, করে তারপর কার্ভ ফিট করিয়েছিলাম। এক্স এর ভ্যালু আর এই ওয়াই এর ভ্যালুকে একসাথে কার্ভ ফিট করিয়েছিলাম। কার্ভ ফিট করিয়েই আমরা এই কোএফিশিয়েন্ট গুলো পিতে পেয়েছি। স্যার গুণ করলে কি এটা স্যার রিভার্স হয়ে যায়, মানে ওই অ্যারেটা কি স্যার রিভার্স হয়ে এখানে শো করে নাকি? রিভার্স বলতে মানে আমার বোঝা যাচ্ছে স্যার এক্স টু দি পাওয়ার মানে সবচেয়ে হায়ার অর্ডারটা সামনে আসে, দেন আস্তে আস্তে এক্স টু দি পাওয়ার 0 হয়। হ্যাঁ, হায়ার অর্ডারটা সবসময় সামনে আসবে। আমাদের এখানে পিটা যেভাবে আমরা কোডের ভিতর ক্যালকুলেট করতেছি এই কোডের ভিতর, তাতে আমাদের হায়ার অর্ডার টার্মটা সবসময় সামনে থাকবে। এই কোডটা যেভাবে কাজ করতেছে, ঠিক আছে, এই কোডটা যেভাবে কাজ করতেছে সেই অনুযায়ী আমাদের সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের কোএফিশিয়েন্টই সামনে থাকে, ঠিক আছে। Okay, so as we have found the coefficients here, we will give input this function to the adaptive integration code 0.0008 times x to the power 6. And by the way, as x could be an array, we will use the dot operator here as well, dot 6, x to the power 6. If you wish, you can use dot here as well, but multiplying with constant doesn't require dot operator. But if you wish, you can put dot here as well. So 0.0008 x to the power 6
Then we have minus 0.0222 dot into x to the power 5 plus স্যার 0.2634. এখানে ডটটা না দিলে কি হবে? এখানে ডট না দিলে সমস্যা নাই, কিন্তু এই না স্যার ডটটা এক্স হ্যাঁ এখানে ডট না দিলে একটু সমস্যা হয়ে যাবে। এক্সটা যদি একটা অ্যারে হয়, ওকে let's see we have an array that looks like this, 1 2 3 4 5 6. Okay, we have this array with us. If we multiply any constant with this array, let's assume we want to multiply 0.0008 with this a array, so we can use the array here simply. Okay, we are not using any dot operator. If you just hit, then all the elements are multiplied with 0.008. 1 times 0.008, 2 times 0.008, 3 times 0.008. Okay, so whenever we are multiplying any constant with an array, dot operator is not mandatory, but if we use dot operator, that's fine as well. Like if I put a dot operator here, then we will get the same result, this thing, the same result as previous. Okay, so safe side is put a dot operator in place of multiplying with any constant, but the error would occur when we have like putting square or this type of thing. So we have the array and we want to square each of the term of this array. So if we try to put something like this, a square or a cube, then we will get an error using the power operator, incorrect dimension. So whenever we want to use element wise power operator, we have to put a dot. MATLAB is also suggesting us that to perform element wise matrix powers, use dot power. Okay, so we will use a dot operator here. In that case, each of the elements would be squared. 1, this is 2, this is 3 cube, this is 4 cube. Okay, so the bottom line is, if I want to summarize the whole thing, the bottom line is, whenever you are putting any function here, the safest approach is to use a dot operator with all the other operators, and you should put the dot operator before the other operator. Like before the multiplication operator, we should put the dot. Before the power operator, we should put the dot. Clear? Yes, sir. Okay. But if we don't use the dot operator here, it would be also fine, but we want to keep things safe. So 0. So what was p? P was this, right? 0.2634 x to the power 4, x to the power 4, then minus 1.5175 x to the power 3, then we have 4.5523 x to the power 2, we have minus 1.3865 x to the power 1, or we can write it x, and we have the constant plus 400. So this is our function now. We have the lower limit as 0, as the rod's length, the lowest value was 0, and the upper limit was 10. The length of the rod was given 10. So we have to set the lower and upper limit 0. The upper limit is 10. We can set error value, set an error value as we find convenient. 110 to the power minus 4 is good enough, I guess. Then we can run the code. By the way, I guess I have made a mistake. Did I? Yes. You have to look for the units as well. Like here, the x was given in meter, but for the row and the cross sectional area, the unit was centimeter. Centimeter, yes.
So it would be better if we fitted the curve using the x multiplied by 100. Okay, I'm keeping it now. We are keeping the error, but you should look for the units as well. We have meter for x, but we have centimeter for the other two parameters. So we can convert this meter to centimeter first. And so we have to multiply each of the term by 100, right? So this 0 would be 0, this 2 would be 200, it would be 300, 400, 600, 800, it would be 1000. Okay, so I have done an error already, and I'm not going